نبدأ مع بعض الفقرة برقم 1068. نتعلم السطر البرمجي لفتح ملف إكسل على أساس القيمة الموجودة بالخلية A1. هذه هي الأسطر البرمجية التي تنفذ المطلوب. شكرا لمتابعتكم الفقرة. إلى اللقاء. We start with sum paragraph number 1068. Learn the script to open the Excel file based on the value in cell A1. These are the lines of code that do what is required. Thank you for watching. We follow the paragraph. Goodbye.